Hello everyone, welcome back to my channel. Lesson number 28. Our today's lesson is irregular verbs in German. Unregelmäßige Verben. Unregelmäßige Verben means irregular verbs. Irregular verbs is also called starke Verben. Starke Verben. Repeat after me. Starke Verben means strong verbs. Now the overview of this lesson. What is irregular verbs? Next, example of irregular verbs and irregular verbs conjugation in present tense. What is irregular verbs? A verb whose conjugation follows a different pattern is called an irregular verb. Few example of irregular verbs. Unregelmäßige Verben. Repeat after me. First is sprechen. Sprechen means to speak. Nehmen. Nehmen means to take. Laufen. Laufen means to run. Fahren. Fahren means to drive. Sehen. Sehen means to see. Essen. Essen means to eat. Wissen. Wissen means to know. And schlafen. Schlafen means to sleep. Now the irregular verb conjugation in presence. Verb stem plus endung. We have already learnt in regular verbs the conjugation pattern. We will follow same pattern, but there is a change in do and ers form in irregular verbs. In do and ers form, verb stem changes. Verb stem plus endung. Stem changes for do and ers in irregular verb. Endung means ending of the verb. It depends on singular, plural and gender of the subject. Now Vokalwechsel. Vokalwechsel. Vokalwechsel means change in vowel. There are few tricks which will be helpful for you to conjugate few of the irregular verbs. There is a change in vowels. Like E changes to I, E changes to IE, AU changes to A umlaut, U, A changes to A umlaut and I changes to EI. Now the example of E changes to I, sprechen. In sprechen we have SPRE vowel. Now the E vowel changes to I in do and ers form. Spricht du. SPRI. Now the example of E changes to IE, lesen. In lesen we have E vowel. So it will change to IE in do and ers form. Least. Least du. LIEST. Now the example of AU changes to A umlaut U. Laufen. Läufst du. AU changes to A umlaut U in do and ers form in irregular verbs. Now the example of A changes to A umlaut. Fahren. In fahren we have A vowel. It will changes to A umlaut in do and ers form. Fährst. Now the example of I changes to EI. Wissen. Weißt du. I changes to EI. Now the verb sprechen. Sprechen means to speak. Ich spreche. Verb stem plus E for ich. That's why ich spreche. Du sprichst. In sprechen we have E vowel. That's why E changes to I. Du sprichst. RICHST. And ers sprichst. RICST. Other remain same. Wir sprechen. Sie sprechen. Another Sie sprechen. And ihr sprecht. Now the verb conjugation of nehmen. Nehmen means to take. Ich nehme. In nehmen we have E vowel and E vowel changes to I. That's why du nimmst.
NIMMST. ARGS NIMT NI. Verb stem changes in do and ARGS form in irregular verbs. Other remains same. Wir nehmen, Sie nehmen, Sie nehmen, ihr nehmt. Same for verb lesen. Lesen means to read. Ich lese, du liest. E vowel changes to IE. That's why du liest, LIEST. ARGS liest, LIEST. Wir lesen, Sie lesen, Sie lesen, and ihr lest. Now the verb conjugation of laufen. Laufen means to run. Ich laufe, du läufst. AU vowel changes to A umlaut U. That's why du läufst. ARGS läuft. Wir laufen, Sie laufen, Sie laufen, ihr lauft. Now the verb fahren. Fahren means to drive. Ich fahre. Now the A vowel changes to A umlaut. That's why du fährst. Du fährst. A umlaut. ARGS fährt. ARGS fährt. Wir fahren, Sie fahren, Sie fahren, and ihr fahrt. Now essen. Essen means to eat. Ich esse, du isst, ISST. ARGS isst, ISST. Wir essen, Sie essen, Sie essen, ihr esst, ESST. Dankeschön. See you in the next lesson. Please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon. Bye.